The right to adequate housing is a human right recognized in the international human rights law as part of the right to an adequate standard of living. But for the residents of Mukuru Kwa Njenga in formal settlement, this remains a pipe dream. Lucy Angulu brings you the plight of residents pushed into squalor after their houses were demolished by alleged developers in October of 2021. When the bulldozers arrived, without warning nor niceties, they landed on the houses that Patricia Katole and Gideon Mutua had called home, as well as a source of earning. No one could stand in the way of the monsters. They came tagging along police officers armed to the teeth to ensure that no one resisted the onslaught on their structures. Katole has lived in Mukuru Kwa Njenga for over 25 years. She has earned her income in form of the rent charged on her tenants, but today she is a squatter living in squalor. Kama mimi nilikuwa na tuploti tatu tule tulikuwa nasomesa watoto nayo, hata hakuna kitu nimeokoa. Wakati wa kupomolewa pa kulala hatukukuwa na mahali pa kulala popote. The door to her shack, made of carton boxes and tattered pieces of cloth, say it all. Her life now in outright contradiction with the United Nations Sustainable Development Goal #1 that advocates for freedom from poverty through access to basic human needs of health, education, and sanitation. It undermines Sustainable Development Goal #8 on the need for access to decent work and economic growth that would have ensured that people like Katole live livable lives. Ndio tumekuja tukajenga hii mahema. Sasa baada ya kujenga hii mahema, na mimi nimeona njangala kubwa sana, mimi sijawahi iona tena. Nilikuwa na watoto wako shule. Hata nilikuwa sasa nimerudi nyuma kabisa. Even with this, Katole has ensured that her 2 children get an education up to university level. The situation is not any different from Gideon Mutua, who has to borrow a basin to take a bath. It is a debasing life that they have to endure. Hapa tumepata shida mingi. Kwanza shida ya njaa, malazi na kuwa hatukui comfortable. Kwa vile sasa mtu analala vile hakuwa analala there before. Na hiyo ni shida moja tumeface hapa. As for the youth, they are unable to make a headway in life as they join the rest of the slum dwellers in the unforgiving straits of city life in the shacks. An elder, Gideon Thuranira, has lived here for over 20 years, and he avers he had never seen anything like this. Kutoka 1995 hivyo tulikuwa tukikuja tunapata kuna wale wenyewe walikuwa hapa wameshika shamba. Tukikuja tunapimiwa na viti kiasi fulani, halafu unatoa pesa kidogo. So tulinunua kwa mambrokers. Baadaye ndio tulirudi kujua hii shamba ni la mwenyewe, na tukajua ya kwamba ni la Orbit Chemicals. His hope is that the residents will find a reprieve once the government is able to resettle them. Chief Evans Munene, who has been on the forefront to find a way out for the residents, says the government has plans to resettle the victims of the eviction. At the same time, tunawashawishi watu wasikae pale kama hakuna biashara mtu anafanya pale, sababu maisha lazima iendelee. Tukingoja mwelekeo wa koti, maisha lazima iendelee. Kwa hivyo hata kama ni pesa kidogo unayo ama ile kibarua unaendaga kila siku, unatafuta njia ya kujikimu kimaisha, tukingoja mambo mengine ya serikali. What stands in the way now is the ruling expected from the courts. Wakati koti itatoa mwelekeo, hiyo mwelekeo tutafuata. Kama kuna njia badala
ndio tutafuata tu, serikali itapenda mwelekeo. So hata sisi tunangoja mwelekeo wa serikali. Even as this goes on, the residents continue to suffer the indignity of having no shelter over their heads. What reprieve is there for the slum dwellers of Mukuru Kwa Njenga, forced into squalor by faceless developers? Will their questions be answered someday?